conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you through the Muhammadan Way app an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شيخ عبد الفيض داغستاني سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم عبد الحقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل عبد الخالق الخشدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا زينب عليه السلام سيدنا فاطمة الزهراء السلام سيدنا عباس السلام وسيدنا زين العابدين السلام بمددكم من نظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. Inshallah we'll start tonight with salawat al-nariyah, salawat al-kamila, and that to take away difficulty and calamity, that praising upon Sayyidina Muhammad and asking to be at that Divinely threshold to be dressed and blessed, and that His holy nazar be upon us, that whatever difficulty this dunya going through, that their rahmah to be dressed upon us, their nazar and barakah to be dressed upon us, and that Allah's anger to be away from us. Ameen. That I would not, Allah's promise of Holy Qur'an al-Majid that told Sayyidina Muhammad I would not punish them while you are amongst them. And this is an immense najat ya Rab, reminder for myself that Rabbul Arshul Azim is telling humanity that I would not punish them while Sayyidina Muhammad is amongst them, and our life duty was to keep the company of Sayyidina Muhammad. For if we truly keep it not for mouth
but from heart. That if we truly have that love, and all our actions showed it, everything that we are doing in our life is showing that love, then we know with all our heart as if we are walking behind Sayyidina Muhammad in the shadow of his immense rahmah and love. You be with whom you love. If we love, we are with them. If Prophet is with us, Allah's anger is far away from that. And that Allah not to punish while Sayyidina Muhammad is amongst them. So always reminder for myself, Ya Rabbi, we did grand mawlid. 3 days a week we do mawlid al-Nabi. If there's anyone who loves Sayyidina Muhammad more than our community, alhamdulillah for them, but Ya Rabbi save us. That's it. You're not on our amal, our actions. The only amal that we are extremely happy with is the love of Sayyidina Muhammad. We can have pride in the love but never any actions, not in prayers and our zakah, our sawm, our fasting, nothing. Our pride is in our muhabbat. Our competition with everybody is in muhabbat. How much can you show the love for Sayyidina Muhammad? If you can do better, alhamdulillah, let's go for it. And our life is about competing for that love. We pray that love saves us, our loved ones, our children, all our community, all whom love us and we love them. Shroud us from Ahl Qisas under the jubba and the love and rahmah of Sayyidina Muhammad. So this comes as a cough and a cold for us, Ya Rabbi. Whatever's coming, let it to pass through and be finished, inshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Ya Rabbi, grant us a day and a life and a breath to reach Shab al-Bara, that we can pray our 100 rakahs, that we can show our love and express the reality of Shab al-Bara, Shab al-Forgiveness, the night of forgiveness in which Allah going to write the destiny of the souls. That we are asking, Ya Rabbi, let us to see that night, to be dressed by that night, be blessed by that night. And the secret of that night also wiladat of Imam al-Zaman Sayyidina Muhammad al-Mahdi. So Ya Rabbi, keep us alive to see that night, inshaAllah. Ameen. InshaAllah Salawatul Nariya that Yahya will recite the English and the beatific words of this salawat, and at the end of this salawat Ayatul Qur'an al-Kareem, that in my distress I have no one to call to and my soul has no one to call to that can relieve my distress except for Allah, inshaAllah. O Allah, bestow complete blessings and perfect peace on our Master Muhammad Sayyidina Muhammad, by whom all our difficulties be removed, all calamities and agonies prevented, all needs fulfilled, all our cherished desires obtained, and a good end to life. And send us rain showering clouds by means of His noble countenance, and on His family and companions in every moment and every breath, as many times as is in your knowledge. Or who listens to the distressed soul when it calls on Him, and who relieves its suffering and makes you mankind inheritors of the earth? Can there be another God besides Allah? Little it is that ye heed. Ameen Ya Rabbal Alameen. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغذى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
محمد الذي تنحل به الأغد وتنفرج به الكرب وتغدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأغد وتنفرج به الكرب وتغدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العلي العظيم. These blessings inshaAllah بحرمة محمد المصطفى وبسير سورة الفاتحة. Hello. السلام عليكم. السلام عليكم. Everyone, inshallah, go to our salawat book, inshallah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ولوالدنا ولوالدكم ولأهلنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلانية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عبد الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زده يا رب عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رحمنا في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهدى بفضل الله ويا أقدار ويا أنجى ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهدى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهدى بفضل الله. فيا ربي بسادتي فحقق لي إشاراتي ساتاتي بشاراتي ويصفو أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهدى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين بالبين وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله سنهدى بفضل الله. صلاة الله
مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله وسنهضى بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر الصديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد فاطمة زهراء مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد يا سلمان فارسي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بسطامي مدد يا خرقاني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا رمضاني مدد يا قدارو مدد يا غدواني مدد يا عارفون مدد يا فغناوي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا رمضاني مدد يا سماسي مدد يا أمير كولار مدد يا شاه نقشبند مدد يا عطارو مدد يا شارخي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا زاهدي مدد يا درويشو مدد يا أنكراكي مدد يا باقي بالله مدد يا سرهندي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين مدد يا دهلاوي مدد يا بغدادي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا خص محمد مدد يا راقي مدد يا غمطي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صغوري مدد يا مدني مدد يا شرف الدين مدد يا عبد الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا شيخ ناصر مدد يا شيخ هشام مدد يا شيخ عدنان
مدد یا رسول الله مدد یا صاحب الوقت مدد یا فردانی مدد یا صدیقون مدد یا یمانی مدد یا امام العارفین مدد یا صحابی مدد یا مربم الحال مدد یا غفلنا مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا امام مهدی مدد یا خلیفة الله مدد یا امام مهدی مدد یا خلیفة الله مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله. اللهم salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah we have for Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and then Sayyidina Fatima Zahra salam. Allah madad, Allah madad, Allah madad, Allah madad. Page 17 inshallah. Page 17. Allah madad, Allah madad, Allah madad, Allah madad. Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar. Allah madad, Allah madad, Allah madad, Allah madad. Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar. Yar man, yar man, yar bizan har man, yajrat o dil soz man, ey lutf to gham khar man, ey lutf to gham khar man. Allah madad, Allah madad, Allah madad, Allah madad. Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar. Shbiravi dar jan man, cho mikoni darman man, din man iman man, hey mere go har bar man, hey mere go har bar man. Allah madad, Allah madad, Allah madad, Allah madad. Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar, Ya Rasul Allah nazar. Jan man, jan man, sultan man, sultan man, daryai bhi payan man, بالاتر از پندار من، بالاتر از پندار من. الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد. یا رسول الله نظر، یا رسول الله نظر، یا رسول الله نظر، یا رسول الله نظر. دیوانگان را سلسله ای منزل هر قافله، ای قافله سالار من، ای قافله سالار من. الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد. یا رسول الله نظر، یا رسول الله نظر، یا رسول الله نظر، یا رسول الله نظر. دیدت چون جان میروی در میان جان من، سر به خرامان منی رونق
داستان من حیران داستان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر چه میروی بی من مرو جان جان بیتم مرو و چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر مردم همه مردم همه مردم همه مردم همه غلام تو جان غلام تو جان غلام تو جان ازش آمده ازش آمده ازش آمده ازش آمده نام تو جان نام تو جان آی حبیبی نام تو جان الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر سيدنا فاطمة عليه السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. پشتونی انشاءالله. ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت فردای گرایت نظر کن به عنایت فردای گرامت ای روح علی جان نبی ام ابی ها توی حضرت زهرا فدای تو پیامبر به قربان تو حیدر فدای تو پیامبر به قربان تو حیدر ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت فردای قیامت میرازی و مرزی و کوثر و طاها توی اسمت کبرا پناه همه عالم توی فاطمه جانم پناه همه عالم توی فاطمه جانم ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah we have for Imam Ali salam and Zulfiqar and page 4 inshallah page 4. page number 4 فارسی Four, باید inshallah. inshallah. The Farsi book. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم
علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل نوشاد ایمان راشد و گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم حرفی فرزان فرمود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشانی مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل نوشاد ایمان راشد و گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان مگر دوزخ زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری مگه مهر علی در سینه‌ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ایمان راشد و گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان ذوالفقار لا فتى إلا ولي لا سيف إلا ذوالفقار لا فتى إلا ولي لا سيف إلا ذوالفقار واذكروا على محمد كل ليل ونهار لا فتى إلا ولي لا سيف إلا ذوالفقار إلا ولي لا سيف إلا ذوالفقار واذكروا على محمد كل الليل والنهار بیمارها گفت محمد که علی جان من است بارها گفت محمد که علی جان من است هم به جان علی و هم به محمد صلوات لا فدا الا علی لا سيف الا ذوالفقار لا فدا الا علی لا سيف الا ذوالفقار واذكروا على محمد طول الليل والنهار يا غير الأداء يا علي الولي
مرتضى لا فتى ولا ولي لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار اذكروا على محمد كل الليل والنهار قال رسول الله أين مدينة العلم لبابها قال رسول الله أين مدينة العلم لبابها اذكروا على محمد كل الليل والنهار نكتب بسم الله الرحمن الرحيم نكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا وسد الله غالب يا مرتضى يا علي لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار على محمد كل ليل ونهار يا أبا الحسن علي يا أبا الحسن علي يا أبا الحسين يا أبا الحسين جان پیغمبر جان پیغمبر مشوق زهرا مشوق زهرا یا شاه مردان یا شاه مردان یا شیر یزدان یا شیر یزدان یا حکم و فرمان یا نور جانان ای جان جانان ای جان جانان ای توی درمان علی لا فتى إلا علی لا سیف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علی لا سیف إلا ذو الفقار على محمد كل ليل ونهار صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله for Sayyidina Mahdi salam. پیشتریوان پیشتریوان فارسی book inshallah. يا صاحب الوقت صاحب الأنصر مددكم ونظركم إن شاء الله. مهدي مهدي يا مهدي 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 يا مهدی دل شود امشب شوق و پا در زمین یا مهدی میزند لبخند شادی بر زمین یا مهدی آسمان دل تبسم میکند یا مهدی روی ماهت را تجسم میکند یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی مهدي مهدي یا مهدی 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 یا مهدی ای مسیح آل پیغمبر سلام یا مهدی انتهای سوره کوثر سلام یا مهدی ای کتاب رازهای مرتضی یا مهدی یادگار حضرت خیر النساء یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی
ای صفات تو صفات انبیا یا مهدی حاصل جمع تمام اولیا یا مهدی ای قدم هایت صراط المستقیم یا مهدی حافظ آیات قرآن کریم یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی مهدی یا مهدی 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 یا مهدی مهدی السلام يوجكوا يقول السب السلام يوفتو بپشتم السلام يوجكوا لكوي السب السلام آخر هر دل خوشی عاقبت از غم تو ما را میکشی مهدی مهدی یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی السلام فخر آدم در زمین یا مهدی جلوه زیبای رب العالمین یا مهدی تو حدیث نام ترد در زمین یا مهدی زاده در امیر المومنین یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی تو همان یاری که از روز ازل یا مهدی کرد خالق روی ما حد بی بدل یا مهدی تو سرشت ناب از نسل علی یا مهدی رب در جلوه تو منجلی یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی کیمیایی دل تمنایت کند یا مهدی تا که روزی بوسه بر پایت کند یا مهدی کیمیایی عقد از دل ما کنم یا مهدی روز خانی پیش تو آقا کنم یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی نام تو آمد در آنجا بر زبان یا مهدی کیمیایی از رد صاحب زمان یا مهدی ای خوشان روزی فرج برپا شود یا مهدی با دو دست فاطمه امضام شود یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی 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 یا مهدی اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. We have for Imam Hussein salam, and then we do some Arabic. Page 37 inshallah. Page 37 inshallah. جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین مدیار عشق تو ماندم ز کسی ندید عنایتی به غریبیم نظری فکن که تو پادشه ولایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین شد را طاقت و ثبت
بکشم فراق تو تا بگی همه بند مرا چونه بود از غم تو حکایتی جانم حسین جانم حسین جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین جان جانانم حسین چه سبا برد گذر آورد ز هلاکشان خبر آورد رخ زرد و چشم تر آورد چه شود که کنی تو عنایتی جانم حسین جانم حسین جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین جان جانانم حسین برانیم چو از این مکان بکشانیم سوی لامکان گذرم ز جان و جهانیان که تو جان و جان به خلقتی جانم حسین جانم حسین جان جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین جانم حسین جان جانانم حسین اللهم صل وسلم وبارك على we have for Urdu Hussein Sultan. Which Shah Hussein. page 52, Page 52, Urdu Qawwali book. the Urdu Qawwali book. न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा करम की इंतहा हुसैन है। क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, यहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन हो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा फिसल, इमाम तीसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन से जो दूर है, वो सब गमों से चूर है। हुसैन के जो पास है, गमे जहां से दूर है। ये दीन जिसकी देन है, ये दीन जिसकी देन है, जो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा काफिया हुसैन है। क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है।
करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ वो हश्र होगा हश्र में अल हफीज अल अमान। जहाँ भी छुपने जाओगे जहाँ भी छुपने जाओगे कहीं भी बच ना पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन है। क्या हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है वो बदअमल है बदनसीब उसी पे बेशुमार है। अरे दुश्मने अज़ा अरे दुश्मने अज़ा तुम्हारे जरा लहद में जा पता चलेगा क्या हुसैन है। क्या हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। क्या हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। Which other ones we have? Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi for the Ahl Bayt. Do all the knots with the Ahl Bayt inshaAllah. Urdu Qawwali book, page 46. Page 46, Urdu Qawwali book. कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। ना है किसी के बेटे हुसैन व हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन व हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन व हसन से और ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे और क्या सवाल करे इस अता के बाद और क्या सवाल करे इस अता के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद डरते नहीं किसी
से भी हम तो खुदा के बाद डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद होती रही है इब्तिदा हर इंतहा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद शेर खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद वसल्लम मुबारक जश्न आमद रसूल जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे और गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हलीमा तेरी गोद में आ गए ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह चेहरा है मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया आमिना देख कर मुस्कुराने लगी अब्बा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह शादियाँ ने खुशी के बजाए गए शादी के नग़मे सबको सुनाए गए हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया आज पैदा हबीबे खुदा हो गया फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام
ولا مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر وسادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوتر 40 نوتر اعتكاف ادخال وسلوك وصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم بنية ختم خوجگان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabit al-Sharif, asking to always see ourselves at Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من الشيخ عبد الفايز الداغستاني، سلطان الأولياء الشيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، عبد الخالق الخجدواني، صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن السلام، إمام الحسين السلام، سيدنا فاطمة الزهراء السلام، سيدنا زين العابدين السلام، سيدنا عباس عليه السلام، وسائر وسادتنا وصديقين. الفاتحة. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 انشرح الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين إلى الشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة روح من طريق غوث خليك شان نقشبند محمد ويسع البخاري سلطان أولياء الشيخ عبد الفيض الدغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل مبد خالق الخرج الدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام
ثم سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن السلام، إمام الحسين السلام، سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام، سيدنا زين العابدين السلام، سيدنا عباس عليه السلام. يا ملك الجبار، يا ملك الجبار، يا ملك الجبار، بنظركم وادركنا يا سيدنا حزاز، يا هو مشروع كفرتوش تفرنوش مرنو فرشوش أمريكا، بمددكم ونظركم في حد المجلس يا رب العرش العظيم، بحرمة محمد المصطفى وبسير سورة الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallahu illallah, 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 Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah, alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah, alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Najiyullah, alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Najiyullah, alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Shafiullah, 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 alayhi salawatullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salawatullah wassalamu. على بذكر الله تطمئن القلوب. بلايا الله 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 الله
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم oh, 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 oh.
نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق 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 الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق 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 الله الله ہے اللہ اللہ 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 ہے اللہ ہے یا قیوم 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 حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الدائم الله 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 سبحانك يا دائم الله الله الدائم الله الله الدائم الله الله الدائم الله الله الدائم الله
الله الدائم الله الله الدائم الله سبحانك يا دائم الله الله الدائم الله سبحانك يا دائم الله الله الدائم الله سبحان علام الغيوب الله الدائم الله سبحان ستار العيوب الله الدائم الله سبحان مفارج الكروب الله الدائم الله الله الدائم الله الله الدائم الله سبحانك يا دائم الله الله الدائم الله سبحان علام الغيوب الله الدائم الله سبحان ستار العيوب الله الدائم الله سبحان مفارج الكروب الله الدائم الله مدد 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 الله الله الدائم الله الله الدائم الله سبحانك يا دائم الله سبحان علام الغيوب الله الدائم الله سبحان ستار العيوب الله الدائم الله سبحان مفارج الكروب الله الدائم الله الله الدائم الله مدد 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 الله الدائم الله 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 سبحانك يا دائم الله الله الدائم الله سبحان علام الغيوب الله سبحان ستار العيوب الله الدائم الله سبحان مفارج الكروب الله الدائم الله مدد 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 الدائم الله يا رب الدائم الله الله الدائم الله سبحان الواحد الأحد الدائم الله سبحان مفارد الصمد الدائم الله سبحان الذي لم يلد ولم يولد الدائم الله الله الدائم الله سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الدائم الله الله الدائم الله سبحان الذي واحد الأحد الدائم الله الله الدائم الله سبحان فارد الصمد الدائم الله الله الدائم الله سبحان الذي لم يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله الدائم الله الله الدائم الله على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك يا رب 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 على بابك أحبابك على بابك أحبابك يا رب يا رب يا رب يا رب على بابك أحبابك على بابك أحبابك الله الدائم الله الله الدائم الله الله الدائم الله
إنا نتوسل إليك بالمصطفى لجأنا إليك فلا تردنا يا خائبين عن باب جودك وكرمك يا من له الأسماء الحسنى ندعوك بها يا ربي اغفر لنا 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 يا جبار اغفر لنا يا قدوس اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اغفر لنا يا سميع اغفر لنا يا بصير اغفر لنا يا حبيب اغفر لنا يا قليل اغفر لنا يا لطيف اغفر لنا يا مجيد اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اغفر لنا يا ودود اغفر لنا يا رزاق اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اغفر لنا يا قدوس اغفر لنا يا حنان اغفر لنا يا منان اغفر لنا يا ديان اغفر لنا يا سلطان اغفر لنا يا سلطان اغفر لنا يا ديان اغفر لنا يا سلام اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اغفر لنا يا سلام اغفر لنا يا سلام اغفر لنا يا الله 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 اغفر لنا هو 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 الله اغفر لنا أنت الله اغفر لنا أنت الله اغفر لنا أنت الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا ربي اغفر لنا يا ربي اغفر لنا يا ربي اغفر لنا يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا سما صلي على محمد يا أحد يا سما صلي على محمد يا أحد يا سما صلي على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ربنا الله 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 سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله سنده الله أجابنا الله سنده الله أجابنا الله سنده الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة روح ممتلك غوث خليك شان نقشبند محمد ويسي البخاري سلطان أولياء الشيخ عبد الفيض الدغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخجدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام سيدنا زين العابدين السلام وسيدنا عباس السلام وأهلنا وأهل البيت الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وسائر ساداتنا وصدقين الفاتحة. قال ربي اشرح صدري ذات مني So let's turn the lights on, inshallah. If anyone has questions around what's happening and any concerns they have, then we'll try to address some questions online, a little bit more interactive with the people who are following and who are consistently following, inshallah. Try to get some of our regulars, not anyone coming in. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalam ashrafal mursaleen, Sayyidina wa Mawlana Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم صلح لنا واشفع لنا وأبدني بمددكم وأطيعوا الله أطيع الرسول أولو الأمر منكم. And always a reminder for myself, and abdukul ajiz da'if for miskeen zalim jahal, and by the grace of Allah that we are still in existence and that we took a path of nothingness, and alhamdulillah Allah brought us this far on the journey. And ya musabbibul asbab, that the one whom giving, there's a reason that a shaykh will make a dua, and the reason for that dua
becomes evident. It's the one who bestows, the one who bestows, the one who bestows. Ya Dalil al-Mutahirin, the one whom guides the bewildered. Ya Musabbibul Asbab, the one whom makes every cause. Allah will make every event. Wa ya Musabbibul Asbab wa Mufattiha Abwab. And these are, we can't repeat enough from myself, that Allah causes a condition and opens up doors. And which door would you like to go? Sometimes life can be very stagnant if Allah doesn't create a condition, it's just sitting there like water. And you know the water loses its barakah of wudu if it's stagnant. It loses its purity and has a tremendous reality in our own lives. If you just sit stagnant, of course you become jaded to everything, you just whatever, I've been doing this so long nothing's been happening. You became like water that was once pure and now you become contaminated. So it means the water has to flow, has to continuously flow. That flow musabbibul asbab, that Allah create a condition in our lives always and pushes and jolts. Whether you lose your job, that was musabbibul asbab. Whether you become sick, whether you get into argument, whatever the condition, Allah puts the servant in, there are doors opening, and which one do you want to go through? And in this life many were tested and they said that they were not prepared, and a reminder for myself, and oh we didn't get anything, we don't have anything, now we're all panicking on the internet to find how sumak will help us, how this spice will help us, how that spice will help us. Make your dishes delicious, but I don't think it builds your relationship with Sayyidina Muhammad. That's a whole different reality. That in the time of the Dajjal and a great fitna that begin to open upon the earth, imagine how people begin to play with something that can potentially become very bad, very dangerous, very fast. Someone says it and no qualification of who that person was, someone verifies it and it verified who said this, who is the one saying something on behalf of Sayyidina Muhammad. The messenger is as important as the message. There's something coming to you, Allah verified who told it to you. Without any verification something comes now into the nation, something be verified by some imam standing up, and the next thing you know it's posted as if it's hadith. It's it, that's firm, this is from our beloved Sayyidina Muhammad. That is the danger. Whether you like sumaq on your food or not, that's not relevant. Because today it starts with sumaq, then become all these different rules and guidelines, and nobody knows where they're coming from. My grandmom said this, my mom said this, my brother said that. Now the fitna moves, and that when people fall into difficulty. And that's why Allah Bismillahir Rahmanir Rahim, Ati'ullah, Ati' Rasul, ulul amri minkum. Find an ulul amr. If you're watching this channel, alhamdulillah, if you don't like, turn it off. Find whomever you want from the ulul amr, that they have been tried and tested and that they're authorized. Amr, because every command that came to them in their training they tried their best to fulfill it until they reach a station of sincerity. And never that you stay at a station, because Prophet prayed that, don't leave me for the blink of an eye against my nafs. See, shaitan's so angry, no one even out there, he just comes by to honk. There's not even traffic outside, just shaitan is like, I don't like what you're saying. Follow the ulul amr.
They've been tried and tested, and because of their sincerity they were raised up and became from Ahlul Basira. And we said, when Allah be with me, Nabi'een, Siddiqeen, Shuhada'i was Saliheen, 4 corners, and all of them make up and comprise the presence of Allah. This is the Kaaba. That's why we said many go for Hajj but they don't know what they're doing. The first rukn is the first corner, Saliheen, next corner, Shuhada, following corner the Shuhada will point us to Siddiqeen, and the Siddiqeen will walk us to the corner which not from this dunya. Hajar Aswad, that they kiss the stone, and that's Nabi'een. If this Siddiqeen introduce you to the corner, means that they are giving you permission to really kiss the stone, kiss the holy hand of Sayyidina Muhammad what? Sultanan Nasira. This is Maqa as-Siddiq. The Siddiq brought you into his maqam, took you to Sultanan Nasira, and the door of the Kaaba opens, these 2 beatific hearts. The tariqas are either from Imam Ali salam or Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. These are the 2 doors to the heart of Sayyidina Muhammad. Everybody go back and look at the holy door of Kaaba Sharif. 2 door knobs that are hearts, and they open to the presence of Sultanun Nasira. The system that they teach was what they learned. People like it, they don't like it. So then they said that in the prior month, the Munafiq and Surah al-Munafiq, the person dies and the only request they have from Allah, send me back so I can give. Musabbib al-Asbab is shaking the world as a rahmah. And the prior month their teaching was that as soon as someone dies they didn't ask, Ya Rabbi let me go back and pray. Now see how the people in the mosque what they teach and what awliyaullah teach. They didn't say, let me go back Ya Rabbi make all my salah I missed, let me go make my hajj Ya Rabbi that I missed, oh let me make up all my fasting I missed. He said, Rabbi let me go back and give big in my charity so that I can attain to be from Saliheen. That's it. Why you have to make tafsir more difficult than that? Allah says, in your life give a character in which you give. Zakah, zaki, a life of giving, your hands are open. Awliyaullah their hands are open, as a result they're not tight-fisted people. Tight-fisted people usually end up hitting people. That's why you have tight fists. You don't want to give anything and anyone come near you, tap right? Open hand life is, Ya Rabbi whatever you gave to me I'm giving, and as a result Allah says, whatever you gave I give you back 10 times more, 100 times more, 1,000 times more. If you only knew how much I gave you of your spirituality, $1, $10 million could not buy any of it. So they understood that this rukn as-Saliheen, to enter into this corner of Saliheen, they had to be very generous. Their generosity was beyond people's comprehension. And generosity, somebody goes out there and says, I have no money shaykh. No, you can be generous with your prayers. You can say, I have nothing, everyone according to their level. Someone may have only $10 in their life and their $1 they give is more than all the wealth in the world. And if they don't have that to give, they all day long can say, Shaykh I'm praying for you, I'm praying, I'm praying, I'm praying. Someone has an ability, someone has a skill, someone has something of what Allah has given to them, their life was of service. When they gave and they gave and they gave, Allah said, now you pass this corner, because their journey wasn't to Allah's way. The corner that they reached to was shuhada, to be mushahid, that I want to die before I die Ya Rabbi.
because I'm only living and seeing this world. I gave it, I walked away from it. I had many desires to be a big banker, a big real estate man, someone with lots of things and lots of products. Everybody had a dream when we came through the door. I don't know if necessarily this was it. The one day I'm going to be in Naqshbandi and I'm going to be doing… Everybody was ready to go to med school, to law school, to something. It was never even our coordinates. That they ran away from Islamic countries and ran to America. And lo and behold, at the age of 35 you have a big beard. So your parents' plan, but Allah's plan was far greater. This is the miracle of Allah. But as we're journeying, this is our journey, so they keep it in very basic and understanding. We gave and we entered generosity, then they're showing us now this next maqam, this next corner. These are the shuhada that they began to die. Why they died? Because what they wanted in life no longer mattered. Don't repeat, I wanted this, I did this, I sacrificed this for you, I sacrificed this. Everyone reaching this maqam did that. They all sacrificed their wants, they walked away from where they were to reach towards that. As a result Allah put into their heart, they're dying before they're dead because their desire died, their want died, their dreams died. Everything that they thought this world was for and what their mom and their father taught them it was for, it vanished. Until one day they looked in the mirror and said, I don't even see this man anymore. I don't know who you are that I'm looking at. Definitely not Nojan. You can look some of the older pictures. Nojan didn't look like this. None of my friends would identify who I was and who I am now. That person is trying to bury him, but every now and then he tries to resurrect himself because this dead doesn't like to stay dead. That's what Prophet meant, don't leave me for a blink of an eye. You don't reach something and it's just finished for life. That personality and that name and all that it symbolizes in life, we tried very hard to bury it. That what they knew from that name and what that name symbolized, we tried all our life to bury it. And that's why we semi-changed the name. That one, he's dead, this one is someone different. And that's why we gave that song from America. Though I walk through the desert on a horse with no name, and there's nobody to call my name and give me any shame, because they knew me as something else. That one has to die. And all the friends who think they know that one, it died, and Allah secluded many, cut them and isolated them from who they were and who their will was unto what Allah's will. And that was the importance of that maqam. So you can, like a litmus test, you can say, oh, am I a very generous person? Because can you come make a tawaf and say, I'm not going around these two corners, I'm going only from this corner in. This is everyone's life. There's no shortcut, there's no cutting it out. This is why Allah teaching you, can you not be from Salihin and say, no, I want to go straight to Siddiqeen? No, you have to go the way of the Salihin. And what Allah says, Salihin, they gave big in generosity, they gave everything of their time. They built things, did things, recited things, everything you can imagine of their skill. That's how this tariqah is existing. These gentlemen, they built this, they didn't just appear. This is the blood and sweat of tears of all the people who have put this together. A handful of very pious salihin, they came together and built everything and put it together. It didn't exist. As a result they're moving to shuhada. No doubt that at that maqam Allah begin to open their heart, say that if you walked away from that will, now you are in my will. And if you're in my will, you are entering into my kingdom. Open the eye of your heart and begin to look.
Their whole life is then now dropping before them, for what they look at is far more beautiful now they understood than what they left behind. It's not comparable. This energy, this hal, this beauty, this praising it's so beatific, it's so powerful, it's so magnificent and munificent that non-people can't understand. How you guys come together? Why do you guys do this type of zikr? Why? Because they don't feel it, they don't taste it, they don't understand what the person is experiencing. Because now their hearts are feeling it, some are even seeing it, and they're entering now to the maqam of the Siddiqs. And these great Siddiqs dress them, bless them and give them their character. The Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq al-Mutlaq is, be perfected in your character, be truthful with your words and with your deeds and your actions. And dresses, this is the inheritance of our beloved grandfather. What I have to give to you is my character, the character that Sayyidina Muhammad loved, dress you and inspire continuously. Be truthful. When someone harms you, don't harm them. Someone betrays you, don't betray them. Every good characteristic, because Allah will test it, it's not being good just for the sake of, I'm going to say I'm good. Allah is going to make people to be very bad to you, to see that, do you become like that? Our beloved grandfather inspire within us, this is my inheritance. I gave everything in the way, and what Allah gave me, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. What does that mean? It means I'm from the ulul bab. I'm the gatekeepers of the cities of knowledge. I'm the reality within inside the city of knowledge. Allah gave that to me because of everything I walked away from. When I'm dressing you, I'm going to dress you from the secret of who Naqshbandiya has Allahu in their zikr. Why? Because Imam Ali salam is the gatekeeper who cut your nafs off, and Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq take you within the city to the presence and the reality of Sayyidina Muhammad. These are the big secrets of the who. They represent hidayat and guidance from the oceans of al-Wadud, that their wadud, their love was immense for Sayyidina Muhammad, not for Allah, for Sayyidina Muhammad. They didn't know yet Allah. This is the beatific reality of Allah teaching, قُلْ إِنِ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي then I will give you hibbukumullah. They showed such an immense love for Prophet. They represent the who, the ha of hidayat and the wow of wadud. No doubt these are the representative of who. Their life is to perfect the character, perfect the truthfulness and hand you to Imam Ali salam, and now sacrifice everything. Not your money only, not your time, but you. And they put their head on the block. It was no longer important about themselves. Everything that comes to destroy and attack them, they are not important. They submit into the ocean of nothingness and annihilation, and they are the masters of annihilation. That reality to take you to the presence of Sayyidina Muhammad. Can you literally think that you are entering into the presence of Sayyidina Muhammad and you have not been trained by the great Siddiqs, and you have not sacrificed and not been washed and not been purified from the great Siddiqs, and say, now you're going to speak on behalf of Sayyidina Muhammad. I mean these are immense realities. Their way is a very fixed way, and that's why when they begin to play these nasheeds and the kalam of awliyaullah from 100 years, 500 years, it's all the same. They're consistent in their path, there's no innovation in their path.
The path was to take away the dunya, destroy the form and take you into the world of light and deeper into the world of light. For every time the form manifests, annihilate it again, and every time it manifests, annihilate it again, and there's a continuous fana and baqa into those oceans of reality to reach towards this satisfaction. So now Allah is granting, Ya musabbibul asbab. Do you see these difficulties? Don't look for a spice that will take it away, but this is our fate, walk into it. Ya Rabbi, these things are going to come, and it comes now, comes later, I don't know. Save me from any torment, save me from any fire, but I'm submitting, Ya Rabbi. Save my children, and I pray all night, let me make my salawats, let me make my relationship with Sultana and Nasira. Do I owe them? Pay them. Did I do something wrong? Correct it. You don't want to meet Prophet with all bad characters and bad deeds. This is Allah's rahmah to correct the accounts. As soon as we're correcting, meditating, contemplating, then we're good with Allah. So increase your salawats, increase your istighfar. The supplies that you're buying is not a panic buying but was a sign of rahmah and barakah. Ya Rabbi, I can only afford this bag of rice, these crackers and this peanut butter. Let it to be blessed and multiply it and read Holy Qur'an upon it. Praise Sayyidina Muhammad upon it, and Allah make every bite to last beyond what can be imagined. So Allah is giving us a time in which to truly see everything collapsing. And what are we going to do with that collapse? Are we trying to find a spice to take it away, or are we trying to walk into it with the best and most perfected character? And then when we find the guidance and follow the guidance, the du'as that they're asking you to recite, recite them. The salawats they ask you to recite, recite them. Those are coming as authorized. If you did the Fajr awrad, that should be an immense shield. If anyone asking that, send me something from Sayyidina Muhammad, are you kidding me? Everything done here is by order of Sayyidina Muhammad. Every du'a on the app is from the Sultan of awliyas, means the one whom faces of all awliyaullah faces directly to the Wajhik al-Kareem, the blessed and most honoured face. The soul of Sayyidina Muhammad is directly reflecting to the Sultan al-Awliya. Every wazifa and du'a from that sultan was given to his students. It's not even ground level du'a, it's such a immensely powerful. Du'a Manzoor, Du'a, all of these are from the king of saints. And what are you asking then? Give me something from Prophet to recite. You're in such a high class, you don't even know what it is. Your questions are showing something that is off. The wazifa for the prayers are the wazifa of the Sultan of Saints. Exactly what he recites in the presence of Sayyidina Muhammad when he's praying Fajr with Sayyidina Muhammad. People don't understand how these people, when they pray, if you think a wali like Sayyidatuna Rabbi al-Alawiyya, everyone believes when she was praying, Prophet was in the room physically with her praying. The Sultan of all awliyaullah, when he prays is not in the presence of Sayyidina Muhammad. Does he pray only physically in the presence of Prophet? There are awliya who pray physically in the presence of Sayyidina Muhammad. They can pray facing Sayyidina Muhammad. They can pray in the hand of Sayyidina Muhammad. This is where Sahabi was saying, I swear by the one who holds my soul in his hand. What they saw it. Awliyaullah reach to that station, they see themselves praying in the hand of Sayyidina Muhammad. Everything they give to you is from that reality, beyond
PhD, they teach beyond PhD realities. They're going the reverse in this hemisphere. We talked before that they teach everywhere else in life. 100 years ago you had to do all your sharia classes, all your fiqh classes, all your hadith classes, and the last phase if you passed they send you to the shaykh of dhawq. That those teachers would sign off and say, now you're authorized to go to the teacher of taste, he'll teach you all the haqqaiqs. It wasn't easy. For them to be accepted they then began to teach the haqqaiqs. Now they reverse the whole process. They don't want anyone with any knowledge. They don't want you to have any fiqh classes because you're going to drive them crazy. They're going to teach you all of the haqqaiqs. And if any of their students speak to these ulama they'll be astonished at what they know. Forget about what the shaykh knows, because they're being fed from the highest levels of reality because they are ishraqiyun. When the sun is rising from the west, the east has already in Maghrib, it's in a state of darkness. It lost what Allah gave to it, so then the shift came and now the sun sets upon that region. The sun rising is in the west. When you would see the sun rise from the west, Ya musabbib al-asbab, when this is happening Allah is going to raise something new. They are witnessing the power of Islam. They understand now that this wudu of Muslims is powerful, their Qur'an is powerful, their faith is powerful. These souls that pass away and come into Islam they'll guide all their descendants back. Means something Allah is opening, it's not happening something random. But when He wants to open what He promised to His beloved Sayyidina Muhammad then things are happening. Events are happening for an immense opening. For the people their ignorance had to be shattered. All that they worship had to be shattered. Even there are people so foolish that you talk to them they're still in denial that death is coming. Oh come on, don't over exaggerate. What are you talking about? You think they're telling you that hundreds of thousands of bodies are dead or all their markets will collapse? That don't worry. No, is bad and they're hiding it. So means then when you wake up with your belief, no, bodies are going, this dunya is collapsing, make sure your account is good with Allah. And then people begin to see and witness that reality. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon, was-salaamun al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. When the meek shall inherit the earth, fortunate are those who have nothing, they have nothing to fear, right? They have nothing to give. Those whom have, their hands are shaking. What you guys' questions here? Brother, can you please request Sayyidi, is Nasma, the aura, the spiritual energy and Qudra and soul and arrival of Mahdi alayhi salam, are they all interrelated? Oh, you package the whole thing in one package? Yeah, this again, there's too many things that people read and make everything like a soup. You just put everything together. Let's just stick by slowly and understanding. What's important for right now is this qudra, this nazma to be increased. That for us in the training, when you train with energy you're making your du'as, you're making your tafakkur, learning the process, I'm nothing, I'm connecting with the shaykh,
And then I visualized the shaykh and I said, send me energy because I'm weak from what Allah has given to you. Then they begin to train you on how to bring your breath, your energy onto yourself and begin to bring that energy and radiate that energy all around you. That energy that you radiate around you is your shield of protection. So what more do we need in this life right now is this nazma and this qudra. That your practice is strong, your character correct, then you understand in the videos that we have on the sunnah. The sunnah is what do they call in the wire, electrical wire? Is the seal of the wire? The insulation. The sunnah is our insulation, the wire is us, the soul. You're now trying to build this energy. One thing is to build it and waste it all day long, you went through all that effort for what? So then the sunnah, the sharia, the hijab, the hat, the clothes, the beard, the ring was all of the insulation of this magnificent wire. Then when you make wudu you seal this energy so that what? You're very powerful. It's not escaping. You keep it, you keep it, you keep it until when you begin to practice you can feel the energy is coming out. And that energy coming out is then your safety and safeguard. When you practice and you practice and you practice, this energy begin to emanate into your home and then your home has a shield of protection. And that's then the protection for your wife, children and loved ones. So it's not something only personal, it become a protection for everyone. Imagine then awliyaullah and shaykhs when they've been trained, their energy is a shield that is everywhere. Because as soon as you make a madad, if you don't have a shield, make a madad to someone who has a shield. As soon as you make a madad and ask for them to come, their shield of energy is all around. It's like when you call the police, they have a shield, right? You don't have a shield. So when you're scared and a burglar's coming, you call 911. Madad is your 911. But this madad you can call all the time, not like 911. If you're a very paranoid person, all day long you call 911, they give you a $100 fine. The police say, we're not coming anymore. And they come with a shield. Why? Because they're sharif. Where these got these? Because you know it's a program, Allah wrote their program and Allah has the sense of humour. This is for people who have eyes to see. So why call those sharif? Call real sharif. Right? You do your madad, it's a 911 and this one you can call all day long, all day long. Madad, madad, why? Tanzil rahmah. You're sitting at home, madad. You're sitting somewhere, you're not comfortable, madad. And you bring all their presence always with you until you do it so much they say, this guy's bothering us, why we have to come and go? Just stay with him. He's going to be making madad all day long. So then your awliya are following you everywhere you're going, right? We try to make it light and simple but it stick into your mind. Use the madad, keep them, keep calling upon them, begin to feel that presence. If you don't have the energy, they do, call upon them and they come with all the power and all the blessings inshaAllah. Good one. Anybody worried about what to eat and food? If you have any type of sickness you consult your doctor but try to have your immune system to be built up. Make sure that you have hydrogen peroxide around the house to disinfect. If you can reach Lysol, if you don't have Lysol, Dettol mixed with water. Just keep your area pure and purified. Disinfect the shoes, keep the shoes outside of the house. Build your immune system with a good set of vitamins so that you feel healthy, with zinc, with vitamin C if you can get a hold of vitamin C anymore. What else are we taking? Vitamin D. What else did you give us as a contraption? Not only he recites Farsi, ginger, turmeric, all of those. The ginger was to boost your vitamin C level with a very powerful boost through ginger. Turmeric is an anti-inflammatory, good for any problems with your lung. And Prophet it's all tip of nubuwwah, it's not a dream from somebody. Turmeric, Prophet described, kills everything. Every type of difficulty will be taken away with turmeric.
You have arthritis, you take turmeric because it's anti-inflammatory. So imagine then an inflammation within the lungs as an anti-inflammatory. Prophet prescribed black seed. Now they have pressed black seed, cold pressed black seed oil. You take 2 teaspoons, 2 tablespoons, 2 teaspoons daily as an anti-inflammatory. Any problems with the lungs and breathing, again black seed. Prophet described black seed as a cure for every illness except death. So it means this is a tip in nubuwah and the prophetic medicine is all there for everyone to read. I would Google prophetic medicine versus rumors on the internet, inshaAllah. Zamzam water, recite the du'a upon your water. Every time that you're going to be reciting and doing your awrad, keep your cases of water there. So in the room that you are praying in and you're storing water and then storing the foods, make your awrad there, make your du'as there, that everything will catch that du'a. All the ta'am, all the food and the water will be dressed by whatever you're praying. More powerful than your heart if the heart is not open. The water and the angels inside that will say, Ameen, 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 the water becomes blessed. So when you drink it, it becomes shifa, inshaAllah, healing for people. As-salamu alaykum Shaykh, please if you have advice on balancing the deen with the dunya, of providing for yourself and family. MashaAllah, I find it very difficult in these earthly affairs. Well, it just got a lot simpler because all the menu is staying home. That's why we said, Ya musabbib al-asbab, nobody was believing. You know, the viewership goes up, the belief goes up, the practices all go up because Allah started a marketing campaign. It's very difficult to get people to believe and do their practices when McDonald's is open and the blue beautiful skies. But as soon as azab starts to fly and come down, this one bug from the heavens entered this atmosphere, and then what happened? Zahuqan. Every falsehood now is shaking. From one unseen has begun to collapse every falsehood. The stock markets are collapsing. How? Who saw what? Businesses are collapsing, every type of industry collapsing. Mighty nations with trillions of dollars of warfare and machinery, it goes down. How? Who's doing that? The only one who can bring it with not a single drop of warfare. It's just a bug that nobody could see entered into this dunya. So it means everybody is now motivated. Sit at home, you have no work to do. Start doing your awrad, start doing your prayers and think that every type of difficulty is coming to you, and are you reciting, are you believing, are you good with Allah, and try to push away any type of negativity from yourself, from your home and from your family, inshaAllah. Do the madad, play inside your home. If you think these viruses are going to be moving into the home and attacking into the home, play within the home the zikr. Watch the teachings, it's all on YouTube. Do the live zikr within the home. Make the home a masjid, and the masjid to be filled with spiritual beings. This was always the tariqah teaching. If you make your home a masjid, adorn it, make it to be perfected, make it to be beautiful, awliyaullah will send other spiritual beings to pray there. Then it become like a maqam, because the people whom love that shaykh, they're coming by and passing by and praying there. The jinn are praying there, malaika are praying there, budala, nujaba, nuqab, awtad wal akhyar are all praying there when they're passing in that region. Because you made it to be beatific for them, you made it to be fragrance for them. No doubt, can you imagine if you pass a maqam or something and you don't pray there? No, they'd rather pray there versus somewhere that doesn't have that belief. So when they make that belief, Allah send, that house becomes like a maqam for them, and many spiritual beings will be there. Sayyidi, can this event be understood with lataif on the heart, whereby the station of sir is opening for the ummah as a whole? It seems the characters of that station are evident. Yeah, the war. That the station of the knowledge is all opening. That the knowledge and the sin of mankind
that both are opening. That for the qalb to open was under the authority of Sayyidina Adam alayhi salam, that to understand that you've sinned, Ya Hamidu bihaqq Muhammad. The dua of Sayyidina Adam alayhi salam was not accepted until he praised the praise upon Sayyidina Muhammad. At that time Allah gave permission, now make your dua. Ya Hamidu bihaqq Muhammad, Ya Aliyun bihaqq Ali, Ya Allah Ya Khaliq bihaqq Fatima Zahra salam, Ya Rahman bihaqq al-Imam al-Hasan, Ya Rahim bihaqq al-Imam al-Husayn. And Allah said, where you learned these? Said, I was taught them in paradises. Said, have you asked anything by these names, I will grant it to you. So it means this is the station of the qalb, to understand that key and that light and that reality of Sayyidina Adam salam, that Allah's kingdom, the qalb is the house of Allah, is the kingdom of Allah, it's nur al-latayif. The latayif is just words they're using, because Allah is saying, I'm not in heaven, not on earth, but I'm on the heart of my believer. So what you're actually opening is the kingdom of Allah. The kingdom of Allah is on the heart of the believer, and Allah's kingdom is coming down. As it is on earth, as it is in heaven, so shall it be on earth. So then that latayif of qalb begins to open. This difficulty and this hardship is now the test of Sayyidina Nuh which is the sir. That we all have to be tested with our faith. Means a difficulty comes, and we talked I think Thursday night from that of Sayyidina Nuh, and that was the analogy that every test we did and how much shaitan came against us for trying to build our soul. And now Allah make everybody flooded in difficulty. Everybody is in a difficulty, and their only salvation is through the realization of Islam. They accept it, they don't accept it. They're learning how to wash, they're learning how to make their wudu, they're learning how to cover, they're learning how to stay home, don't fornicate, don't dance, don't do all of these things that bring about social mixing and bad actions and bad character. So yeah, it is the qalb and the sir opening onto earth. Why? Because the sir is going to be dressing. The kingdom of light is coming, right? How can the kingdom of light come if you didn't pass the first two? That the knowledges and the understanding of the Muhammadan reality is the first door into that heart and the kingdom of Allah. Then the fight and the struggle against oneself, and that everything has to be brought down, and now you enter into the actually the aqfa is before, because the black is the center where everything is annihilated before the kingdom of light arrives. You good? We're good. Keep in touch everybody, inshaAllah. If they have questions, email the staff SMC, STAFF SMC@gmail. Attention Yahya. If he doesn't respond, ask him, Yahya, how come you're not responding? And ask Shaykh please the following question, and he should give back to you, not just copy and paste something standard inshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Now they have your name, Shaykh, you can't hide. They're going to follow you all day long, Yahya, why are you not doing anything? InshaAllah keep you safe, keep your family safe, and anything that's needed, requests or du'as, the app has everything. These tools were already given. Anything extra just email, and we try to put something together and send it, and inshaAllah don't panic, don't have fear, and that Allah with you, Prophet with you, and we keep the way and the love of Sayyidina Muhammad inshaAllah until. And we begin now with intention for Shab al-Bara, that Ya Rabbi keep us alive till at least Shab al-Bara. Then we see Shab al-Bara. Then we talk, Ya Rabbi, after Shab Bara then maybe you keep us a little bit longer to Mawlid Nabi. Yeah, we go from one nice event to the next event, give us tulul to see that day and to witness and be dressed by that light and that blessing inshaAllah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa wasila Surat al-Fatiha. Ameen Ya Rabbi. And social distancing, so everybody just stay away, you don't need to give salams.